When presidents don't want to give away power, half the time they ultimately come up into rebel movements. Usihlalo ANC uthi akukho mfuneko yokuba agxothwe okanye aluleko esakuba ngumongameli walo mbutho umnumzana Jacob Zuma njengoko sele eyifulathele ngokwakhe ANC. If you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. Umphathiswa wezombane uGqirha Kgosientsura Mokgopa uthi ucimicimi wombane uza kubakho uphinde ungabikho. Usomaqhuzu obambele wombutho wezamanqindi kweli BSA uMandla Ntlanganiso ufuna ukuphelisa ububi obambethe lo mbutho. Molweni emakhaya samkelena ababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Akho mfuneko yokuba kugxothwe okanye kululeko esakuba ngumongameli welu Jacob Zuma kuba seyishiye ngokwakhe iANC. Lo lilizwe liphuma kusihlalo kazwelonke weANC umnumzana Gweremantashe. Isigqibo sikaZuma sokuzimanya nokugaya inkxaso yombutho omtsha weMK kunyulo luzayo sibangela izimvo ezininzi kwiANC. Amanye amaqela ombutho aquka uMavuso Msima ngathi kube yintsikelelo kuZuma ukungagayela inkxaso ombutho lawulayo. Lo gama uMantashe efanisa umbutho iMK kaZuma neqela labavukeli. Noma amanye amalungu enhlangano ebusayo iANC esekwamukelile ukuthi wayengumongameli weqembu uJacob Zuma useliflathelile leli qembu alihola iminyaka eyi-16 kuleli khetho oluzayo. Usihlalo kazwelonke weANC uthi uZuma neqembu lakhe iMK lifana nawo wonke amanye amaqembu aholwa yilabo babe umongameli lana eAfrika abangafuni ukudedela izintambo zombuso. When presidents don't want to give away power, half the time they ultimately come up into rebel movements. I was telling somebody yesterday that Savimbi came up of a movement that was regarded as revolutionary at a point, but he wanted power. Bozis in Central African Republic is leading a rebel movement. Dlakama is from Frelimo, is leading a rebel movement. It's normal in the continent when you want power, you want to retain it forever. You will open a rebel movement. All we must watch, it must not be armed. That's all. Amagama kanobhala jikelele weANC ufikile Mbalula ngokuthi iANC yavikela ucwaningo ngokwakhiwa komuzi kaJacob Zuma wengumongameli wezwe nanokuthi iqembu elibusayo laqamba amanga eParliament ngeswimming pool bethi ifire pool. uMantashe uthi ubudedengu nje lokhu into eshiwe uMbalula edlangalaleni wathi leli qembu lizobucwaninga lamazwi kaMbalula ngaphakathi. I thought you was carried away by yourselves, guys. He saw your cameras, he got taken away, and he said things he should not have said. To me, it's an issue that we will have to deal with it internally, that when you lead, you count every word you say. If you don't, you catch fire. And I think it's something that you learn in the trade. As you grow in the trade, you understand that better. You can say things that you are saying without being excited, but say things and explain things very well. Umongameli wenhlangano ebusayo uCyril Ramaphosa uphethelwe uhambo lwakhe kwisizwe samaNdebele ngokuhambela izindlu zomdabu zobuholi zombili waphinda wabapha izinkomo. Ikhomishana yakaNhlapho yaveza ukuthi zombili lezi zindlu zengwenyama uMabhoko wesithathu wakaMahlangu wamaNdebele okaNzunza kanye nengwenyama uMakhosonke wesibili wakaMabhena bazobonakala njengabaholi bomdabu kule ndawo. I have come to pay our respects to His Majesty the King, and I've taken time to have a thorough discussion with His Majesty on a number of issues that have to do with obviously the kingship of the Amandebele, that have to do with matters of development here in this
area. Unobhala jikelele wenhlangano ebusayo ufikile Mbalula usasidalele amazinyo abushelelezi nobuholo ophezulu beqembu ngokukhuluma ngokwakhiwa komuzi wayengumongameli wezwe uJacob Zuma kanye futhi nephuli eyayisetshenziswa engazi ukuthi kuzoba yifire pool yokucisha umlilo uma umuzi kaZuma usha. Lokhu ke sekudale ukuthi abaholi baqavile baleli qembu nabaholi abaphezulu ukuthi uMbalula bambize bamkhuze futhi bamtshela ukuthi angaphinde nje avele akhulume edlangalaleni engacabanganga. Ngingusamkele Maseko ngibele izindaba ze-SABC kwaNdebele eMpumalanga. I-DA kunye ne-Action SA ngamanye amaqela avula ityala lolwaphulo mthetho ngakumphathiso wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande. Okukulandela izityholo eziqulathwe lushicilelo lelizwi nolenziwe yi-outer nolutyhola umphathiswa ngokufunjathiswa ziinkampani ezinika iinkonzo zika-NSFAS. Ukongeza koko, i-DA ifuna ikomiti yamagunya namaqithiqithi epalamente ivule uphando ngakuGqirha Nzimande njengelungu lepalamente kunye nelesigqeba. uNzimande uzikhaba ngawomane ezizityholo. I-DA ithi ezi zizityholo ezinobuzaza ekufanelwe zivavanywe enkundleni. Njengoko zineziphumo ezithwaxa abafundi abasokola imali bengayifumani kuba uNSFAS akanamali yaneleyo. Eli qela likwafuna ipalamente ikhokele phambili iphande ukuziphatha kukaNzimande. Ngalondlela ijongane nentetho zikanobhala we-ANC ufikile Mbalula malunga nebholo lasenkandla. It's also an admission and an indictment on Parliament that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blade Nzimande. Eli qela lizimisele ukusebenzisana ne-outer ukungena nzulu kwezi zityholo zezenzo zobuqhophololo. Likwalumkise uNzimande angasebenzisi imali yabarhafi xa ejonga indlela yomthetho anokuyithatha, lisithi ezi zityholo zijonge kuye isiqu. Umphathiswa uzikhanyele ezi zityholo. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the outer report. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwalapha ezindabeni amawaka amarhamente ebandla lakwaShembe aqabele Iindaba iKenana eThekwini ukuyobhiyozela unyaka omtsha kodwa masiqale evenkileni. Sidamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi kwakhona ubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze xa ungekamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo. Akho mfuneko yokuba kugxothwe okanye kululeko esakuba ngumongameli welu Jacob Zuma kuba seyishiye ngokwakhe i-ANC. Lo lilizwe liphuma kusihlalo kazwelonke we-ANC umnumzana Gwede Mantashe. Isigqibo sikaZuma sokuzimanya nokugaya inkxaso yombutho omtsha we-MK kunyulo luzayo sibangela izinto ezininzi kwi-ANC. Amanye amaqela ombutho aquka uMavuso Msimanga athi kube yintsikelelo kuZuma ukungagayeli inkxaso umbutho olawulayo lokaMantashe efanisa umbutho i-MK kaZuma neqela labavukeli. Ilungu lepalamente le-EFF uMandla Shikwambana livula ityala ngakumphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande nosihlalo we-NSFAS uNSCOSA kwisikhululo samapolisa saseNelspruit eMbombela eMpumalanga. Eli tyala limayelana noshicilelo lwe-audio luthutyezisiweyo i-outer nelibhenca urhwaphilizo lemali lwabagqithisa iinkonzo ze-NSFAS isiya kuNzimande. I-EFF namanye amaqela ezopolitiko ahlaba ikhwelo lokurhoxa kukaNzimande esihlalweni. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo utyholwa ngokufumana imali ngobutshijolo kubanikezeli beenkonzo zika-NSFAS nethe xhaxhe kwizigidi. I-EFF ithabathe inyathelo lokuvula ityala lolwaphulo mthetho ngakuNzimande nosihlalo we-NSFAS ukhosa. Le ngxowa-mali yokuxhasa abafundi oko imokamokana nemingeni equka inkqubo ehamba ngonyawo lonwabo ekubhataleni
kwibhodamo yabanikezela ngenkonzo. People who are supposed to be providing allowances to the students, and they steal money of the students and they share it amongst themselves. The students on the ground are struggling. Our sisters and brothers in the universities and TVET colleges do not have accommodation as we speak today. Ukanti abafundi abaxhomekeke ku-NSFAS kwizifundo zabo bathi oko kuthe kwaqala ukubakho kwabanikezeli benkonzo inkali xingetyeni. Bengifunza la UNISA so ngaregister kahle first year NSFAS ngibhatalele kahle ne second year ngifunza kahle ngibhatalele le casting ka third year after the end was my service provider and then bafaka ne invigilator app nasibhala ama exam. After that my results, I do have the results mara angisathi kusikwendekini mangasaqhubeki ngibhadalele. Angayithole allowance ngo July, angayithole allowance ngo August, ngize ngathole allowance ngo September. Umphathiswa uNzimande ukuphikile ukufumana imali ngokungekho mthethweni, ufunge wamunca intupha ngelithi akazukugunqa esihlalweni sakhe yaye umemelele uphando imali wenziwe ngoshicelelo lwe-audio olufunyenweyo. Umphathiswa wezombane ugqirha Hosiyentsura Mkhupa uchaze ukwehla kwezinga likacimicimi wombane ngeholide zehlobo njengokubangelwe lizinga eliphantsi lokusetyenziswa kwawo kunye nokukhula kwamandla ukuwuvelisa. Uthe nangona kunjalo oku akusosiqinisekiso sokuba kuza kuhlala kunje. Ugqirha Mkhupa uthe abembeli mabazi ngezinye iintsuku awuzukuba khona ucimicimi logama kwezinye ezakuba khona. Umphathiswa wezombane uthi ungathembeki kwegrid kususela ekubeni kungazange kutyalwe imali ngokwaneleyo kuyo kunye nokungakhathalelwa kwayo. Uthe inkxaso yemandla esebelezisa imali yiyo encede ekulondolozweni kwegrid yokumandla. Uqhube wathi iEskom isebenzise ithuba longasetyenziswa kangako kombane ukuqhuba nokulondoloza amaziko aphethe umbane ngelithi oku kuza kuzala amathokazi nto leyo iza kuphucula ukuthembeka kwegrid. The majority of these units still remain unreliable. Of course, we are addressing that through planned maintenance. And I think the key measure there is that when the units come back from planned maintenance, we should not have repeat failures. And if you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. Kusenjalo iEskom ibhengeze ucimicimi webakala lika stage 2 ngentsimbi yesine emalanga namhlanje nenza kutshintshana no stage 1 emini. Imanyano yabasebenzi mgodini Numi ifake izibheno emva kokugxothwa kwabasebenzi abayi-441 inkampani yomgodi iGold One. Aba basebenzi batyholwa phakathi kwezinto ngokuhlala ngenkani emathunjini nomhlaba kumgodi oseSprings kunyaka ophelileyo. Uqala kakubi lo nyaka mtsha kubasebenzi mgodini abangaphezulu kwe-500 benkampani yomgodi iGold One eSprings abawutyile umsebenzi kulandela izenzo zoqhankqalazo emathunjini omhlaba nyakenye nalapho babekwe izityholo zogwayimbo olungekho mthethweni ukonakalisa impahla kunye nokutyabula inkampani izigidi zeerandi emva kokuvalwa kwemveliso yomgodi. A sanction of dismissal is the most severe form of disciplinary action that we can take, and it's not action that's taken lightly. Intsusa mabandla sesivumelwano se-NUM ngo-2012 sokuba kubeyiwa kuphela imanyano yabasebenzi kulo mgodi nesipheliswe ngomhla we-14 Disemba 2023 ze esikhoyo sesivumele i-NUM ne-AMCU zikha inkxaso kubasebenzi zibathethelele. We are saying 400. How many people are depending on the salary of these 400 employees? It's not only them and their families. Nangona zikhutshiwe incwadi zokuphela komsebenzi abasebenzi banti abazinto ngokugxothwa kwabo. Since sasihleli mosemgodini sifuna ungenisa iAMCO umthetho wethu because i-NUM siyasuka kuyo ngoba ayisenzeli into. Siva ke ngoku xa sesifika ekampanini masithi siyakloka sithola ukuthi ithi la i-clocking discharge. Ivulile le nkampani yomgodi kulo nyaka phantsi kweliso libukhali lamapolisa nabezokhuseleko ukunqanda ukulahleka kwexesha lemveliso. Usapho lakwaLangford eGqeberha eMpuma Koloni lufuna impendulo emva kokuba umntwana walo iminyaka 10 erhaxwe kumngxuma ugutyulo lindle emva kosuku lonyibityala. Le ndawo arhaxwe kuyo Elviro Langford izala ngamanzi xa kusina imvula. Umama kaElviro nosentlungwini uzama ukwamkela ukusweleka konyana wakhe. Ushiyeke enombono obuhlungu ukuzama ukuvusa unyana wakhe. Umchaze njengomntwana okrelekrele. Kubusuku obungaphambili bebencokola ngezicwangciso zabo zonyaka omtsha. Wayengayazi ukuba le yayiyincoko yokugqibela nonyana wakhe amthandayo.
I bent over to the drain to took the child out, and I started to do CPR on him. But for 5 minutes, I saw that he's already gone. And after that, the people started screaming, press again, do the CPR over and over. I said, it's fine, he's gone. He was in the water too long. Abahlali bathi kudala belumkisa abantwana babo ukuba bangadlali kule ndawo. The children, they play in this area, and all of us, not most of us, all of us parents, we chase these children away. But you know, most a child is a child. They're going to listen now, but as soon as you turn your back, they're going to come here again. We would like this dam to be close. Umasipala ebesebenza kule ndawo elungisa imibhobho yogutyulo lwelindle evalekileyo. Lo masipala uMbaxa uthi le ndawo bebeyibiyele. As part of the work operations, barricades were installed and danger tape was erected around these holes to indicate the working area. However, this was illegally removed by parties apart from the municipality illegally. Umasipala unezicwangciso zokuvala imingxunya kwaye agqibezele ukulungisa imibhobho yogutyulo lwelindle kule ndawo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandiphaplaki eGqeberha. Sezigcwele izikolo zasentshona koloni phambi kokuvulwa kwazo kulo nyaka mtsha. Isebe lezemfundo kweli phondo lithi libhalise ngaphezu kwama-99 ekhulwini labo bonke abafundi. Zingaphezu kwe-120 lamawaka iindawo ezibekelwe abafundi baka grade 1 no grade 8 kulo nyaka. Ngethuba lokufaka izicelo kwi-internet eliqhube phakathi koMarch no-April wonyaka ophelileyo, isebe libonelele ngeendawo ezizivelelayo kwiphondo liphela ukuncedisa abazali. Ii-ofisi zesithili zisamkela izicelo zokungena ukusukela oko zavalwa izicelo ze-internet. Bamalunga ne-18 lamawaka abafundi abatsha abafikayo entshona koloni rhoqo ngonyaka bevela ngaphandle kwephondo. Kulindeleke ukuthontelana kwabafundi abatsha abangekafaki izicelo kwiveki ezayo. Abantu bayacelwa ukuba babe nomonde. We have indicated that our schools are full. Like, that's the reality. Our schools are full now. So if you do want to apply in the Western Cape and you're only applying now, you will have to wait to get placed because, obviously it takes time, it takes planning, and that's the reality right now. Ukuhlangabezana nemfuno ehlala ikhula yokubhaliswa kwenziwe uhlengahlengiso. It resulted in a large 760 million budget cut for the Western Cape Education Department. We went down from 21 schools that were being built to 10 schools that were new schools that are being built. But obviously, we are working extremely hard to ensure that those schools are up and running as soon as possible. uHammond uthi umkhwa wokufumana into ngakumbi imali ngokusebenzisa amandla okanye ugrogriso kwicandelo lezokwakha kuqhwalelisa ulwakhiwo lwezikolo kwindawo ezinesidingo esikhulu. Amagumbi okufundela ongezelelweyo i-496 sele ongeziwe ukuze kuncedwe abafundi. Ngamawaka amarhamente ebandla iNazareth Baptist nelidume njengebandla lakwaShembe aqabele Iindaba iKenana eThekwini ukuyobhiyozela ukuqala konyaka. Intatheli yethu uMondli Rhadebe isilungiselelo ludliwano-ndlebe nomrhamente wakwaShembe eKenana isentshimini yanamhlanje. Sisentabeni engcwele iKenana lapho kuhlangene khona ibandla lamaNazaretha ukuzogubha imigubho yawo yonyaka njengoba sazi ukuthi ngoJanuwari isikhathi esibaluleke kakhulu kumaNazaretha ikakhulukazi lapha kwaZulu-Natal. Sizokhuluma nobaba lapha uLinde Gcwensa uNcwane ozositshela kabanzi ngenhloso abanayo ngalomgubho. Baba uNcwane, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kafushane nje ngomgubho. Okokuqala nje thina njengamalungu ebandla uma sisuke sizela kusuke kuqala unyaka omusha sisuke sizobonga uNkulunkulu ukuthi usondlile eminyakeni osukudlulile. Noma ngabe sidlulelwe ihlobo zethu sehlelwe okubi nokuhle kodwa siyambonga uNkulunkulu noma kunjalo suke sesicela kuNkulunkulu ukuthi asikhanyise asibusise enyakeni omusha sisuke soqala. Okunye suke sikhulekela nokuthi izwe lethu alibumbane lihlangane libuseke kube khona impilo engcono kube khona nokuthula kwehle nezimo lezi eziphambene kakhulukazi ukubulawa kwabantu namacala amaningi esiwabonayo ongabala ukudlwengula kubala ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nabantwana. Konke lokho siyakukhulekela njengoba sila izinto zethu esithi masifika naphambi komholi wethu unyazi lwezulu suke sikubike ukuthi inhlalo yethu ayiseyinhle emhlabeni. Sicela ukuthi asicelele kuNkulunkulu ukuthi isimo sibe ngcono. Leyo baba uGcwensa echaza kabanzi
ngendlela inkolo yalapha amanazaretha ezohamba ngayo osukwini lanamhlanje njengoba sibona ukuthi ayagida amanazaretha nokuyindlela akhuleka ngayo mayisefike entabeni engcwele. Asibuyisele uDaba ngakuwe e-studio. Kwinkqubo ye-cutting edge ngokuhlwanje kujongwa ingxaki yokusilela kwenkonzo zesibonelelo sikarhulumente nekungumcelimngeni kuluntu eMpuma Koloni naKwaZulu-Natal okukubangelwa yimigama emide ehanjwa ngabantu ukuya kwiindawo zentlawulo bambi bachitha ubusuku khona. Bukela i-cutting edge ku-SABC 1 ngokuhlwanje. Kwezemidlalo usomaqhuzo obambeleyo wombutho wezamanqindi kwelu mandla ntlanganiso uthi ufuna ukuguqula imeko yomdlalo wamanqindi. Ibhodi entsha yalo mbutho yonyulwa kulo nyaka uphelileyo kodwa ikhaqala ukusebenza ngenxa yenyathelo lomthetho liqela labathelekisi. Okwangoku umnumzana ntlanganiso lilolo kwaye imiba ejamlene nalo mdlalo inzulu kunenyathelo lomthetho labathelekisi ngakwibhodi yalo mbutho. Those issues, political meddling, and not sticking to what is prescribed in the Act, what is prescribed in the regulations and policies of Boxing South Africa. That is what has brought us here. And if there is no consistency in terms of decision making, there is no consistency in applying the legislative prescripts and make sure that all involved are complying with what is required of them, obviously, that organization will be able to go down. So for me, I think that's the crux of what made boxing to be where it is today. Zisemgceni kambe izicwangciso zokubuyisela umdlalo wamanqindi ezingeni eliphezulu ngokutsho kaSomaqhuzu. We can have a well-run boxing South Africa entity, but if our athletes are not doing what is expected in the ring, unfortunately, we won't get numbers. So that's where it needs to start. Make sure that our athletes are properly developed, in terms of what they are supposed to do in the ring. Our athletes are properly developed in terms of how they brand themselves, in able to resonate what we want to achieve. Umnumzana ntlanganiso uthi okubalulekileyo kukumilisela isiseko esiluqilima ukuqinisekisa ukuba amanqindi anomtsalane hayi kubalandeli nje kuphela kodwa nakubaxhasi. Sibulela mawethu ngokusibuleka indlebe sinkumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Mawahlangana amafundzi qama inkwenkwezi livuma icamako basembo tivumeleni ndingunonkanyezi ndinirhabulise uqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonge ke mbukeli noko ke lithe rhwelele ngamafu kwiindawo eziphakamileyo phako ntshona koloni kanti ke zimvula ongazilindela zika 80% kwandonga ziyaduma kanti ke zibe ngu60% kwiindawo eziphakamileyo phako Freystata chuncembe sibuke mbukeli imvula nomoya ngomso kuyapheleka mbukeli into kubana ziyaxananaza ke ezamvula ziqhubeka zivathele kakhulu pha kwiindawo eziko Bloemfontein kanti ke ngu60% kwindawo ezipha koMahikenge chuncembe mbukeli sijonge uSouth African Weather Services uyakhupha isilumkiso ngokuhlwa uba ningalindela iindudumo ezingamandla ezawuchaphazela kakhulu pha kwiintaba ezixananazileyo pha kokuphumleni napha ko-Upington ziqhubeke ke ezamvula ezingamandla zigadlela kakhulu kwandonga ziyaduma koPitoli nakwindawo eziphakamileyo chuncembe sijonge ngomso mbukeli uSouth African Weather Services ukhupha isilumkiso kwakhona uba sawuziqhubeka sizilindele ezandudumo ezimandla kanti ke napha kwindawo ezipha kwamakeba ziqhubeke ke zivathele kakhulu ke mbukeli pha kwiphondo laseMpuma Koloni chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukeli pha kwiphondo kaloku laseMpuma Koloni ezenzweni ku19 degrees eMonti kanti ke pha kwaBhaca pha koMampondweni omanqamfu oXelinxe omkhambeni nguye u16 degrees nasekomani babambene ngamanqaku ngaye u16 degrees mbukeli ke pha ezenzweni kaloku mbukeli pha komangalisweni ngu16 degrees eWorcester ngu17 eSutherland 12 degrees chuncembe sijonge amaqondo obushushu ngomso kwindawo eziphakamileyo noko lifudumele Musina na ePhalaborwa ibe ngu31 eRichards Bay ibe ngu32 degrees kanti ke mbukeli pha eMthatha ibe nguye u27 ndiyatsho ndithi maziqhube inqawe emaxhegweni Xosi.